Good morning, all of you. See, in the previous class, we finished measures of central tendency, right? Now we discuss dispersion. Dispersion. Now tell me what is meant by dispersion. Yes, very good. Scatteredness of the observation. Books ఉన్నాయి కదా, నోట్స్లో ఉన్నాయా లేదా? నోట్స్ చూడండి ఒకసారి. నోట్స్ Okay, now listen carefully. See, dispersion means scatteredness of the observation. Scatteredness means how much variation between the observation. Okay, that point we measure throughout this dispersion chapter. See, concentrate. Less variation is until less difference. Less difference is nothing but more variation. More variation is nothing but less. Okay, and less variation means more consistent. Less variation means more. More variation means less consistent. And throughout this chapter we measure consistency and inconsistency of the given distribution. Okay, how much variation is there between the observation? In that case we use the measures of dispersion. Okay, how much scatteredness is there between the observation? Okay, that point we learn measures of dispersion. See, measures of dispersions are called it as second type of averages. Measures of dispersions are second type of averages. Central tendencies are first type of averages. See, sometimes first type of averages doesn't give the clear idea about the given data. In that situations we go for second type of averages. Okay, and that means sometimes central tendency values are equal. Central tendencies are equal for two distributions. Let us take two distributions. See, one series contains observations 50, 50, another series contains the observation 100 and 0. Arithmetic mean for the first series is 50, second series also 50. See, in this situation, based on the arithmetic mean, it is somewhat difficult to say that which series is more consistent. In that situations we require some additional measures like dispersion. Okay, and two distributions may have identical measures of central tendency and identical measures of dispersions. Two distributions have different measures of central tendency and different measures of dispersion, and two distributions have different measures of central tendency and same measure of dispersion, and reverse, and different measures of dispersion and same measures of central tendency. That is completely depends on the given data. Okay, see, for this example central tendencies are equal. That is the reason we are required another measures, that is called dispersion, right? See, how much variation is there between these two? How much variation means zero variation. Variation means difference of these two, zero variation. How much variation is there? 100. See, less variation means this series is more consistent and more reliable comparing to this series. And throughout this chapter we measure or comparing the two or more related series for testing the consistency and inconsistency. Clear the point? See, measures of dispersions are two types. Measures of dispersions are two types. One is called absolute measure of dispersion. Absolute measure of dispersion. And the second one is relative measure of dispersion. First one is an absolute measure of dispersion. Second one is a relative measure of dispersion. See, absolute measures of dispersions are always positive. What is the meaning for absolute? Modulus. Absolute means it's a modulus. Absolute means a modulus. It converts every number into a positive. See, the name gives rise to absolute measure means it converts every number into positive. Okay, and these are easy to calculate. Absolute measures of dispersions are easy to calculate, and even all observations are negative, but absolute measures of dispersions are always positive. Okay, see, these are not free from units. These are not free from
units, and these are having units. Okay, suppose one series is in terms of kgs and another series is in terms of liters. Okay, one series is in terms of kgs and another series is in terms of liters. In that situation, it's somewhat difficult to comparison between those two series because of both of them have different units. Both of them have different units. ఇక్కడికి వచ్చేసి నీకు కావాలితే వెనక్కి జరిపేసి. Okay, see, it's not possible to comparison between the two or more series if both the series have different units, right? That is the reason these are rarely used for comparison of test consistency and inconsistency. Okay, see, absolute measures of dispersions are like range, quartile deviation, mean deviation, standard deviation. Range, quartile deviation, mean deviation, and standard deviation. Absolute measures of dispersions are categorized into four types: range, quartile deviation, mean deviation, and standard deviation. See, coming to the relative measures of dispersion. Relative measures of dispersions are free from, and these are somewhat difficult to calculate comparing to absolute measures. Relative measures of dispersions are difficult to calculate, and these are looks like ratios. These are looks like a ratio, and a ratio. What is the representation of ratio? Okay, ratio always is of the form like A is to B. Numerator units and denominator units are getting cancelled. Okay, that's why these are free from units. Relative measures of dispersions are free from units. Relative measures of dispersions are free from units because these are looks like a ratio. Ratio and already you have some idea about ratio. Yes or no? Or a comparison of two or more quantities of same kind and same units, and ratio expression and numerator units and denominator units are gets cancelled. Okay, that is the reason these are called it as a pure numbers. Pure numbers means unit free numbers. Pure numbers means unit free numbers, and these are doesn't have any units. Okay, and because of no units, these are frequently used for testing the consistency and inconsistency of the given series. All of you clear the point? Okay, and relative measures of dispersions are like relative measures of dispersions are coefficient of range, coefficient of quartile deviation, coefficient of mean deviation, coefficient of variation. The coefficient of range, coefficient of quartile deviation, coefficient of mean deviation, and coefficient of variation. These are relative measures of dispersion. All of you understand that? Now we discuss one by one. Range. Let us come to range. See, range is nothing but the difference between largest and smallest observation. Range is nothing but the difference between the largest and smallest observation in the given data, and therefore range is equals to L minus S. Range is equals to L minus S, where L stands for largest observation and S is smallest observation. Okay, see, out of largest and smallest observation, okay, L largest value always greater than smallest value. Largest value always greater than smallest value, and that means L minus S obviously greater than 0. L minus S greater than 0, and this value always greater than 0. What the first point we say that absolute measures of dispersions are always positive, and L minus S gives rise to always positive. Even all observations are negative, L minus S always gives positive. All of you understand the point? Okay. And coefficient of range. See that coefficient of range is given by coefficient of range is equals to L minus S by L plus S into 100. L minus S by L plus S into 100. See, coefficient of range comes under as a relative measure. See, relative measures are looks like a ratio. See, numerator is a one quantity and denominator is a other quantity. Okay, these are looks like ratio expressed as a percentage. Andukane these are free from
units. For testing the consistency inconsistency, we use relative measures of dispersion rather than absolute measures of dispersion. I hope you understand the point. Okay. See, coefficient of range is L minus S by L plus S into 100. Okay. See, range is depends on how many observations? Only two observations. What are the two observations? Largest observation and smallest observation, and remaining observations are ignored. That is one of the main drawback in case of range. Range consider only largest value and smallest value. It doesn't take any of the observation. It concentrate only on largest and smallest observation. Okay. See, that is the reason range is a range doesn't give an exact measure of dispersion. Okay. See, suppose if largest observation and the smallest observation is missing, largest observation and smallest observation is missing, suppose, is it possible to find out range? Because of it is completely depends on largest value and the smallest value. Suppose those two observations are missing, then is it possible to find out range? Suppose if largest and the smallest observation are missing, that type of classification is called open-end class. And range cannot be determined if the distribution is open-end type. Okay, range is not possible to find if the classification is open-end. All of you understand? See, for suppose, what is range? 8. Range is 8 because of largest observation is 10 and smallest observation is 2. Then range is equals to 8. See, suppose let us take adding 3 to each and every observation, and hence we get a new classification like 5, 7, 9, 11, 13. What is range? 13 minus 5. Okay, 13 minus 5 is nothing but 8, and range is does not change due to change of origin. Addition is called origin. Similarly, while subtracted by 3, that is minus 1, 1, 3, 5, 7. Then what is range? 8, and 7 minus of minus 1 is 8. Okay, na? Range is changes. Range unchanged. Range is unchanged, and range is unchanged due to change of origin. Okay, range is unchanged due to change of origin. Okay, see, for suppose that multiplied by 3 means 6, 12, 18, 24, 30. What is range? 24. Range is changes. Okay, and range is changes due to change of scale. Okay, scale means multiplication or it may be division. And finally the conclusion is range is does not affected due to shifting the origin. Range is does not affected due to shifting the origin, but it changes due to change of scale. All of you clear? And finally, suppose x and y are related by y is equals to a plus bx. Y is equals to a plus bx. Then range of y is equal to mod b into range of x. Range of y is equals to mod b into range of x. That is why we are going to put a modulus symbol. Suppose like multiplied by, suppose this series is multiplied by minus 3, hence what we get? All observations are negative. Then range is equals to, what is the largest observation in that category? Minus 6 minus what is smallest observation? Therefore range is equal to how much? Okay, right? And even all observations are negative, but range positive, yes or no? Now what is the connection between x and y? X and y. Shall I write like y is equal to minus 3x plus 0? Minus 3x plus 0. Suppose if you are not applying the modulus, range of y is equal to minus 3 into range of x. Minus 3 into range of x is 8. We'll get minus 24 to avoid that minus symbol, because absolute measures of dispersions are positive. That is the reason we put a modulus symbol. All of you understand? All of you understand? Okay. See, suppose two variables 2x plus 5y plus 16 is equal to 0.
and range of x is equal to 4. What is range of y? Okay, suppose any line is given in statistics, first you have to convert that line in the form of y is equal to minus 2 by 5 into x minus 16 by 5. Therefore, range of y is equal to modulus of minus 2 by 5 into range of x is 4, which is equals to 8 by 5. I'll have to clear this point. Okay, na? Right. Next. This is the concept related to range. Next thing is quartile deviation. Quartile deviation. Okay. See, the quartile deviation is given by quartile deviation is equals to Q3 minus Q1 by 2. Q3 minus Q1 by 2. Okay. Where Q1 is equals to first quartile and Q3 is equal to third quartile. Q1 is equals to first quartile and Q3 is a third quartile. So Q3 minus Q1 is called interquartile range. Q3 minus Q1 is called interquartile range. Okay, half of this is called semi-interquartile range. Another name for quartile deviation is semi-interquartile range. Okay. The coefficient of quartile deviation is equal to Q3 minus Q1 by Q3 plus Q1 into 100. Coefficient of quartile deviation is nothing but Q3 minus Q1 by Q3 plus Q1 into 100. See, out of Q1 and Q3, out of Q1 and Q3, which one is largest one, Q1 or Q3? Q3 largest one. Okay, Q3 minus Q1, positive or negative? Positive. Q3 minus Q1 is positive. Okay, Q3 minus Q1 is greater than 0. See, and this means numerator is greater than 0. Numerator greater than 0 by divided by 2 means it is greater than 0. And that means once again we see that quartile deviation always be positive. Quartile deviation is absolute measure or a relative measure? Absolute measure, into it is always positive. Quartile deviation is positive. And coming to the coefficient of quartile deviation, see this. Is it looks like ratio? Okay, numerator units and denominator units are getting cancelled. That means these are pure numbers, unit free numbers. These are used for testing the consistency and inconsistency. All of you understand? Okay. Percentile range. Percentile range formula is P90 minus P10. Percentile range formula P90. ఎక్కడైనా percentile range అడిగాడు అనుకోండి, the formula is P90 minus P10 percentile range అని అడిగితే. See, let us see this. Q1, Q2, Q3, Q1, Q2, Q3. According to Q1, 50%, 25% of observations below it, 75% of observations above it. According to Q3, 75% below it and 25% above it. Between Q1 and Q3, how much percentage of observations are there? 50%. And a quartile deviation is completely depends on the central 50% of observations. Quartile deviation is depends on central 50%, not 50%. Middle 50% observations, it consider only middle 50% of observation. That means it is better than range. Range is depends on only two observations, large, small. Idi central 50% of observation. That is the reason while comparison between these two, okay, it is better than range. See, it depends on central 50% of observations. Suppose beginning of observations and ending of observations are missing. Beginning of observations and ending of observations are missing. Then there is no problem for finding the quartile deviation. All of you understand? But beginning ending observations missing classification is called, and it is the best measure of central dispersion. It is the best measure of dispersion if the data belongs to open end type. Okay, it is the best measure of dispersion if the data belongs to open end type. Okay.
Suppose a data is given like okay. See, what is quarterly deviation? What is the quarterly deviation means? First you have to find out Q1. Q1 is equals to 7 plus 1 by 2th value. And that is 8 by 4. 8 by 4 is nothing but second value. Antena? గుర్తుందా మీకు Q1 క్యాలిక్యులేషన్ అంటే ఫస్ట్ అరేంజ్ ద డేటా ఇంటూ అసెండింగ్ ఆర్డర్. ఆల్రెడీ ఫస్ట్ చాప్టర్లో చెప్పుకున్నాం మనం Q1 అండ్ Q3 వాల్యూస్. ఓకే, హౌ మెనీ అబ్జర్వేషన్స్ ఆర్ దేర్? 7 plus 1 8. 8 by 4 అంటే ర్యాంక్ ఆఫ్ Q1 ఈజ్ సెకండ్. వాట్ ఈస్ Q1 వాల్యూ? 4. Q3 3 అంటే సిక్స్త్ వాల్యూ 12గా. చెప్పండి. Q3 minus Q1 12 minus 4 by 2 4 అంతే కదా. 8 by 4 అంటే క్వార్టర్ డీవియేషన్ ఈస్ 4. Q3 minus Q1 by 2 ఏనా? Suppose let us take a number 3. Adding 3 to each and every observation. Adding 3 to each and every observation. Add చేయండి. 5 నెక్స్ట్ 9 11 13 15 17. పొజిషన్స్ ఏమీ చేంజ్ అవ్వగా సెకండ్ పొజిషన్ వాల్యూ ఈజ్ Q1 అండ్ సిక్స్త్ పొజిషన్ వాల్యూ ఈజ్ కాల్డ్ Q3. సెకండ్ పొజిషన్ ఏముంది? 15 minus 5 సారీ, సెకండ్ పొజిషన్ 7. 15 minus 7 8 by 2 సేమ్ వచ్చిందా? అంటే క్వార్టర్ డీవియేషన్ ఈజ్ అన్చేంజ్ డ్యూ టు చేంజ్ ఆఫ్ ఆరిజిన్. క్వార్టర్ డీవియేషన్ ఈజ్ అన్చేంజ్ డ్యూ టు చేంజ్ ఆఫ్ ఆరిజిన్. ఓకే, అంటే వైల్ యాడింగ్ ఆర్ సబ్ట్రాక్టింగ్ ఇట్ డజంట్ చేంజెస్. ఆల్ ఆఫ్ యూ అండర్స్టాండ్? ఓకే, సిమిలర్లీ వైల్ మల్టిప్లయింగ్ ఆర్ డివైడింగ్ ఇట్ విల్ బికమ్స్ చేంజెస్. అర్థమవుతుందా లేదా అండి? ఓకే, అంటే దట్ మీన్స్ ఫైనల్లీ ద కంక్లూజన్ ఈజ్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు a plus bx be the relationship between the two variables. Relationship between the two variables where a is origin and b is scale. Okay, then quarter deviation of y is equal to mod b into quarter deviation of x. Because quarter deviation is absolute measure of dispersion, it never negative. That is the reason we put modulus for b. All of you understand? Okay, what is range of single observation? 0. What is quarter deviation of single observation? Because of in this chapter we measure variation, scatteredness of the observation. There is no variation between an observation by itself. All of you understand? Okay, right. Next thing is mean deviation. Mean deviation. Okay, mean deviation is an absolute measure of dispersion. It depends on all items. Mean deviation is an absolute measure of dispersion. It depends, it takes all observation. But range depends on 2 observations. Quarter deviation depends on central 50% observation. But mean deviation take all observations. Okay, that's why it is the better measure of dispersion comparing to range and quarter deviation. See, mean deviation definition is mean deviation is an absolute deviations. Mean deviation means it is an absolute deviations taken from any measure of central tendency. Mean deviation is an absolute deviation. Absolute deviation. Your deviation ante minus. It's not an ordinary deviation. Elanti deviations anta absolute. Absolute ante taken from ఎక్కడి నుంచి తీసుకుంటున్నారంట? ఎనీ మెజర్ ఆఫ్ సెంట్రల్ టెండెన్సీ. అంటే లైక్ మీన్, అదర్వైజ్ మీడియన్, అదర్వైజ్ మోడ్. ఓకేనా? అబ్జర్వేషన్ అలాంగ్ విత్ కరస్పాండింగ్ దట్ వాల్యూ. ఆల్ ఆఫ్ యూ అండర్స్టాండ్? Therefore mean deviation from mean is given by sigma modulus of x minus x bar by n. Sum of absolute deviation from mean. Okay, divided by n. This is nothing but ఏమంటున్నాం? mean deviation.
డీవియేషన్. చూడటానికి సమ్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్ బై నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ అన్నట్టే ఉంటుంది అన్నీ కూడా. కాకపోతే న్యూమరేటర్ రాసే ఫంక్షన్ డిఫరెంట్. ఎలాంటి సమ్ ఇది? అబ్జల్యూట్ సమ్ అండ్ డీవియేషన్స్ టేకెన్ ఫ్రమ్ అర్థమెటిక్ మీన్. ఇక్కడ అబ్జల్యూట్ ఇవ్వలేదనుకో ఇది ఎప్పుడు జీరోనే. ఎందుకు జీరో? సమ్ ఆఫ్ డీవియేషన్స్ టేకెన్ ఫ్రమ్ అర్థమెటిక్ మీన్ ఆల్వేస్ జీరో. అబ్జల్యూట్ ఇవ్వటం వల్ల జీరో అవ్వట్లా. ఎందుకు అవ్వట్లా? నెగిటివ్ నెంబర్స్ అన్నీ కూడా పాజిటివ్ అయిపోతున్నాయి కాబట్టి జీరో అయ్యే ఛాన్స్ లేదు. అర్థమవుతుందా లేదా? ఓకే, నెక్స్ట్ దిస్ ఈజ్ మీన్ డీవియేషన్ ఫ్రమ్ మీడియన్. This is mean deviation from mode. Okay, out of these three which one gives least value? ఇది లీస్ట్ వాల్యూ ఇచ్చేది. ఎందుకు? మనం సెంట్రల్ టెండెన్సీలో చూసాం, కంపారిజన్ బిట్వీన్ మీన్ అండ్ మీడియన్ కంపేర్ చేసి చూసాం. సమ్ ఆఫ్ అబ్జల్యూట్ డీవియేషన్స్ ఆర్ మినిమం ఇఫ్ ద డీవియేషన్స్ ఆర్ టేకెన్ ఫ్రమ్ మీడియన్. అదే సమ్ ఆఫ్ ది స్క్వేర్స్ ఆఫ్ ది డీవియేషన్స్ ఈజ్ మినిమం ఇఫ్ ద డీవియేషన్స్ ఆర్ టేకెన్ ఫ్రమ్ అర్థమెటిక్ మీన్. సమ్ ఆఫ్ ది స్క్వేర్స్లో వచ్చేటప్పటికి అర్థమెటిక్ మీన్, సమ్ ఆఫ్ అబ్జల్యూట్ డీవియేషన్స్ వచ్చేటప్పటికి మీడియన్. అందుకని డినామినేటర్ అన్ని సేమ్ ఉన్నాయి చూడండి. ఇక్కడ న్యూమరేటర్ కంపేర్ చేస్తే చాలు కదా. అంటే న్యూమరేటర్ విచ్ వన్ ఈజ్ గివ్స్ లీస్ట్ వాల్యూ? కంపారిజన్ బిట్వీన్ దీస్ టూ అంటే మీడియన్ గివ్స్ ద లీస్ట్ వాల్యూ. దేర్ ఫోర్ సమ్ ఆఫ్ మీన్ డీవియేషన్ ఈజ్ మినిమం. ఎక్కడ మినిమం వస్తుందంటే ఇఫ్ ద డీవియేషన్స్ ఆర్ టేకెన్ ఫ్రమ్ మీడియన్. ఆల్ ఇఫ్ యూ అండర్స్టాండ్ ద పాయింట్. ఓకే, రైట్. మరి వాట్ ఆర్ ద డ్రాబ్యాక్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ దిస్ మీన్ డీవియేషన్ అంటే ఫర్ వన్ క్వశ్చన్ వీ హ్యావ్ 3 డిఫరెంట్ ఆన్సర్స్. ఒక క్వశ్చన్కి 3 ఆన్సర్లు వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. ఓకే, ప్లస్ సమ్ టైమ్స్ 2 మోడల్ వాల్యూస్ ఎగ్జిస్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉందా లేదా? అలాంటప్పుడు మళ్ళీ ఇంక 4వ వాల్యూ కూడా వచ్చేటట్టు ఛాన్స్ ఉంది. ఓకే, ఇప్పుడు సపోజ్ మోడల్ వాల్యూ 10 12 వచ్చాయనుకోండి, కొంతమంది 10 తీసుకొని చేసి కొంతమంది 12 తీసుకున్నారు అనుకోండి, అప్పుడు మళ్ళీ 2 డిఫరెంట్ ఆన్సర్స్ వస్తాయి లేదా? అంటే దీస్ ఆర్ ద డ్రాబ్యాక్స్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ మీన్ డీవియేషన్. అలా ఇఫ్ యూ అండర్స్టాండ్. అండ్ ఆల్సో ఇట్ ఇగ్నోర్స్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ సింబల్. ఇట్ టేక్స్ ఆల్వేస్ పాజిటివ్ సింబల్. ఏం తీసేసుకుంటుందంట? నెగిటివ్ వచ్చినా అవసరం లేదు, పాజిటివ్ తీసుకోండి అని చెప్పేస్తుంది. ఓకే, ఆ మాడ్యులస్ చూడండి. ఇప్పుడు ఈ క్వాంటిటీ ఎప్పుడు పాజిటివేనా? ఓకే, పాజిటివ్ క్వాంటిటీ. సమ్ ఆఫ్ పాజిటివ్ క్వాంటిటీస్ పాజిటివా? ఎన్ ఆల్వేస్ పాజిటివా? అంటే దిస్ వాల్యూ ఆల్వేస్, అంటే మీన్ డీవియేషన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ పాజిటివ్. అబ్జల్యూట్ మెజర్ ఆఫ్ డిస్పర్షన్స్ ఆల్వేస్ పాజిటివ్. ఆ ఫార్ములా ఎప్పుడు కూడా పాజిటివ్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. దట్స్ అబ్జల్యూట్ మెజర్ ఆఫ్ డిస్పర్షన్స్ ఆల్వేస్ పాజిటివ్. అందుకని మీకు బిగినింగ్లో ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చేసి అబ్జల్యూట్ మెజర్ ఆఫ్ డిస్పర్షన్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ పాజిటివ్ అని. అంతేనా? అర్థమైందా లేదా అండి? ఓకే, నెక్స్ట్ అంటే మీన్ డీవియేషన్ ఫ్రమ్ మీన్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ మీన్ డీవియేషన్ ఫ్రమ్ మీడియన్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ మీన్ డీవియేషన్ ఫ్రమ్ మోడ్. దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద డ్రాబ్యాక్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ మీన్ డీవియేషన్. మీన్ డీవియేషన్ ఆఫ్ సింగిల్ అబ్జర్వేషన్ ఈజ్ జీరో. సింగిల్ అబ్జర్వేషన్కి అసలు ఎక్కడైనా జీరోనే. ఓకే, వేరియేషన్ ఏమీ కనపడదు కదా. రైట్, నెక్స్ట్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ మీన్ డీవియేషన్. కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ మీన్ డీవియేషన్ ఈజ్ obtained by dividing mean deviation by average. అంటే కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ మీన్ డీవియేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మీన్ డీవియేషన్ బై మీను అదర్వైజ్ ఇంటూ 100. మీన్ డీవియేషన్ బై మీడియన్ ఇంటూ 100. మీన్ డీవియేషన్ బై మోడ్ ఇంటూ 100. And when we use this formula, if mean deviation is obtained by using mean, then coefficient of mean deviation is divided by mean. Suppose mean deviation is obtained by using median, then coefficient of mean deviation is divided by median. Mean deviation by using mode, then coefficient of mean deviation is obtained by divided by mode. All of you understand the point? చూడండి, ఇది looks like ratio అయినా, numerator is one quantity and denominator is another quantity, and therefore ratio expressed as a percentage. Clear? Okay, right. Next, relationship between the two variables y is equal to a plus bx, where a is origin and b is scale. Then mean deviation of y is equal to mod b into mean deviation of x. Okay, and that means it is unchanged due to change of origin, but it changes due to change of scale. All measures of dispersions are unchanged due to change of origin, but those are changes due to change of but what about central tendency? Changes due to change of both. Okay,
and while shifting the origin there is an impact, while shifting the scale there is a impact. I'll be clear that. Okay, right. In grouped series ఇది ఎందులో మనం చెప్పుకున్న ఫార్ములా అంటే ungrouped data, raw data in a grouped series or it may be a discrete series. Okay, then mean deviation is equals to sigma f into modulus of x minus x bar by n. What is n? Sum of frequency. ఇక్కడ x బార్ బదులు ఏ అని రాస్తా. వాట్ ఈజ్ ఏ? అదే మరి వచ్చిన తలనొప్పి. ఏ కనపడితే అజ్యూమ్డ్ మీన్ అని నిదట్లో చెమటలు పట్టేదా గలవరేవటం. ఇక్కడ ఎందులో ఉన్నాం అన్నది ఆలోచనే లేదు. ఏ కనపడితే చాలు అజ్యూమ్డ్ మీన్ అంటే ఏదో దానికి ఐఎస్ఏ మార్క్ ఇచ్చినట్టు. ఇప్పుడు వరకు చెప్పిందంతా దోపినట్టు. అక్కడ మీరు అజ్యూమ్డ్ మీన్ రాస్తే ఎందులోంచి తీసుకుంటున్నాం అంటే డీవియేషన్స్ ఏదర్ మీన్ ఆర్ మీడియన్ ఆర్ మోడ్ అని మొత్తుకుంటున్నా. అది ఎక్కి సావట్లా. ఏ అంటే ముందు అర్జెంట్గా అజ్యూమ్డ్ మీన్ అని చెప్పేయటం, అమ్మయ్య మన ఆన్సర్ చెప్పామని కూర్చోవటం. ఓకే, ఏ ఉన్నది ప్రతి ఒక్క చోట అజ్యూమ్డ్ మీన్ కాదండి. మీరు ఆ కాంటెస్ట్ సిచ్యువేషన్ ఏ సిచ్యువేషన్లో ఉన్నారో అర్థం చేసుకుని అప్పుడు ఏ చెప్పండి. ఇక్కడ నుంచి బ్యాచ్లకి ఏ అంటే అజ్యూమ్డ్ మీన్ అని ఆ పదాన్ని తీసేయాలి అక్కడ, లేకపోతే కష్టమైంది క్లాస్. ఓకే, నెక్స్ట్ సపోజ్ అబ్జర్వేషన్స్ ఆర్ ఇన్ ఏపీ. అబ్జర్వేషన్స్ ఆర్ ఇన్ ఏపీ అంటే ఏ ప్లస్ డి, ఏ ప్లస్ 2d, సో ఆన్ ఏ ప్లస్ 2nd. అబ్జర్వేషన్స్ ఆర్ ఇన్ ఏపీ. ఓకేనా? దెన్ వాట్ ఈస్ మీన్ డీవియేషన్ ఫ్రమ్ మీన్? చెప్పండి. n into n plus 1 by 2n plus 1 into d. When this particular formula is applicable means if the number of observations are equal to 2n plus 1. అంటే మీరు ఇది అప్లై చేయాలి అంటే ఖచ్చితంగా ముందు నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2n plus 1 అనే దానికి ఈక్వల్ చేసిన తర్వాత వచ్చిన n వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. అర్థమైందా అండి? సపోజ్ ఇవి ఇలా ఉన్నాయండి 2, 4, 6, 8, 10. ఓకే, వాట్ ఈజ్ మీన్ డీవియేషన్ అన్న. వాట్ అబౌట్ ద నేచర్ ఆఫ్ ద అబ్జర్వేషన్స్? అబ్జర్వేషన్స్ ఆర్ ఇన్ ఏపీ ఆర్ నాట్? ఓకే, రైట్. సి 2n plus 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, 2, 3, 4, 5 కంపేర్ చేస్తే, లేదు 10 కూడా లేదనుకో, అప్పుడు ఎంత వస్తుందండి? 4. 2n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3, n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3/2 అంటే 1.5. 1.5 ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఓకే, అర్థమైందా లేదా? మీకు ఎగ్జామ్లో ఇక్కడ పాయింట్ రావచ్చా లేదా అని డౌట్ వస్తుందని చెప్పి అక్కడ చూపించిన. రావచ్చు. నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ ఇక్కడ 4. అక్కడ దాంతో ఏమో ప్రాబ్లం లేదు. ఇక్కడ ఇందులో అనుకుంటున్నాం ఏం పెట్టాం? 1.5 అంటే 1.5 2.5/4 ఇంటూ కామన్ డిఫరెన్స్ 2. అలా అండర్స్టాండ్? ఇలా అప్లై చేయొచ్చు. లేదు ఇగో ఈ ఫార్ములా ఉంది కదా, సిగ్మా మాడ్యులస్ ఆఫ్ x మైనస్ x బార్ బై n, ఇది కూడా అప్లై చేయొచ్చు. ఏది అప్లై చేసినా సేమ్ వస్తుంది. క్లియర్ బాబు? ఫాలో అవుతున్నాను. Suppose two variables are related by 4x plus 15y plus 10 is equal to 0. Mean deviation of x is 30. What is mean deviation of y? Mean deviation of x is 30. What is mean deviation of y? Substitute చేయాలి. ఫస్ట్ లైన్ ఇస్తే ఏ ఫార్మాట్లో రాయమని చెప్పే? ఏ చాప్టర్లో అయినా సరే y ఈజ్ ఈక్వల్ టు సంథింగ్ అని రాయండి, ఎక్సెప్ట్ రెగ్రెషన్. రెగ్రెషన్లో x ఈజ్ ఈక్వల్ టు సంథింగ్ కూడా రాయాల్సి వస్తుంది మనం. ఓకే, అక్కడ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు సంథింగ్, y ఈజ్ ఈక్వల్ టు సంథింగ్ ఎలా డిసైడ్ చేయాలో అది మీకు తెలుసు, తర్వాత చూద్దాం మనం. therefore -4/15x minus 10/15. therefore mean deviation of y is equal to modulus of -4/15 into mean deviation of x is 30. 2 times cancel, which is equals to 8. అది అలా నిద్ర వస్తున్నాయండి. నైట్ అవుట్లు చేస్తారా? ఏ ఊరుకోండివా. 10ంటికి అవ్వగానే దుప్పట్లు మంచి మంచి 2-3 దుప్పట్లు కప్పుకొని నిద్రపోతూ మళ్ళీ ఒక్కొక్కళ్ళు. పొద్దున్నే టిఫిన్ తిన్నారా? ఏ ఉప్మానా? తినలేదు ఉప్మా? మధ్యాహ్నం చికెన్ లాగుతారుగా గ్యాప్ లేకుండా, అందుకని ఇప్పటి నుంచే తింటాం అనేసారు. అది మినిమం ఒక్కొక్క 1/2 కిలో చికెన్ తింటారు లైట్గా.
తిని అవతల పడేస్తారు. కార్తీక మాసం అని కూడా ఏమాత్రం పట్టించుకో, తర్వాత చూద్దాం లేదో ఒకటి అని చెప్పి టప్ టప్ తింటాం. అరే అవును కార్తీక మాసం మర్చిపోయినా అని చెప్పటం. ఓకే స్టార్ట్ చేద్దామండి. నెక్స్ట్ స్టాండర్డ్ డీవియేషన్. స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ సెకండ్ బెంచ్లో 3 మెంబర్స్ ఉన్నట్టున్నారు. ఓకే రైట్ అండి. లిసన్ స్టాండర్డ్ డీవియేషన్. See, standard deviation is an absolute measure of dispersion. Absolute measure of dispersion, and standard deviation is an important measure of dispersion comparing to the remaining 3, because it takes the deviation from arithmetic mean. Arithmetic mean is one of the best measure of central tendency. In standard deviation we take deviation from best measure. ఎక్కడ నుంచి తీసుకుంటున్నాం? ఇట్ టేక్స్ ద బెస్ట్ మెజర్. దట్స్ వై స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఈజ్ ద బెస్ట్ మెజర్ ఆఫ్ డిస్పర్షన్. Okay right. See, let us see the definition of standard deviation. Definition itself gives the formula. See, standard deviation is a square root of arithmetic averages means sum of observations by number of observation. Standard deviation is a square root of arithmetic averages of squares of deviation taken from arithmetic mean, okay, from observations. All of you understand? Once again I'll repeat the definition. Standard deviation is a square root of arithmetic averages of squares of deviation taken from arithmetic mean. Okay, square root of arithmetic averages of squares of the deviations taken from arithmetic mean. మీ నోట్స్లో డెఫినేషన్ కూడా అదే ఉంటుందో చెక్ చేసుకోండి. ఓకే see, observe this formula. X minus x bar is sometimes it may be positive or it may be negative, but whole square convert into positive. Sum of positive numbers is positive. Positive quantity by n always positive. Therefore in root this expression always positive. Hence it is always greater than 0. And absolute measure of dispersion always greater than 0. Okay. See, we have one more alternate formula is there for standard deviation. That is sigma x square by n minus x bar whole square under root. Okay, see, when x bar is an integer, better to use this first formula for calculation of standard deviation. X bar is a non-integer, then better to use this formula, it reducing the calculations. Even though x bar is an integer or it non-integer, you can use the first formula or it may be a second formula. The final answer it will becomes the same. But it integer means it is easy to take the deviation. That's why better to go for the first. If it is a non-integer, it is somewhat difficult to calculating the decimal numbers. That is the reason use the second thing. All of you understand the point? Okay, the square of the standard deviation. The square of the standard deviation is called variance. The square of the standard deviation is called variance. Standard deviation is denoted by a Greek letter sigma. The square of standard deviation means sigma square or VAR of x. The square of the standard deviation is called variance. Okay, it is denoted by sigma square and it is given by sigma x minus x bar whole square by n. Otherwise, sigma x square by n minus x bar whole square. This is the formula for calculation of standard deviation for a raw data. For grouped data or it may be a discrete series, grouped data and discrete series, the standard deviation is given by sigma f into x minus x bar whole square by n under root. Okay, see, it is also write it as sigma fx square by n minus sigma fx by n whole square under root. Okay, see, for step deviation method, and in suppose to say in group data we have one more thing is there, sigma f into m minus x bar whole square by n. What is m? M mid value.
ఎక్కడున్న గ్రూప్ డేటా అన్నా. గ్రూప్ డేటా ఎవరీ క్లాస్ ఇంటర్వెల్ అప్రాక్సిమేటెడ్ వాల్యూ ఈజ్ మిడ్ వాల్యూ. మీరేం సీరియస్గా వచ్చి నిద్రపోతే ఎట్లా? సీరియస్గా ఆన్సర్ చెప్పండి కొంచెం. M is a mid value. What is another name for mid value? Right. Okay. No difference between these two. Just only one notation is different. In this case we write it as X. In this case we write it as M. Okay. Right. The next one is for step deviation. The standard deviation is given by under root of sigma fd dash square by n minus sigma fd dash by n whole square into C, where d dash is equal to m minus a by c. What is c? Length of class interval or width of class interval. What is a? Assumed mean. Okay. What is n? By total frequency. We are in group data. Number of observations are nothing but total frequency. Clear the point? Okay. Right. Next, coefficient of variation. See, the coefficient of variation is denoted by CV. Okay, coefficient of variation is denoted by CV and it is given by standard deviation by arithmetic mean into 100. Okay, observe this formula. Numerator is a one quantity and denominator is other quantity. That means these are looks like a ratio. Means these are free from units. See, standard deviation is the best measure of dispersion. Arithmetic mean is a best measure of central tendency. That's why this value always gives best results. For testing the consistency or inconsistency, we frequently use this CV comparing to coefficient of quartile deviation, coefficient of range, coefficient of mean deviation, because all the three having some drawbacks are there, but the drawbacks are very less in case of standard deviation or arithmetic mean. That's why CV gives best results for testing the consistency or inconsistency. All of you understand the point? And this is looks like a ratio expressed as a percentage. Okay, now the coefficient of standard deviation. Coefficient of standard deviation is given by standard deviation by arithmetic mean. Suppose if you are multiply with 100, that coefficient of standard deviation converted to coefficient of variation. That is the difference between CV and coefficient of standard deviation. Okay, what is the standard deviation of single observation? 0. Range of single, quartile deviation of single, mean deviation of single, and standard deviation of single observation is 0. Suppose two observations are given. Two observations are given like A comma B. Two observations are given A comma B. Then the standard deviation is see half of range modulus of A minus B by 2. See, numerator is nothing but range or not? Means range by 2 is called standard deviation. Range by 2 is called standard deviation. All of you understand? And half of range. If the classification contains only two observations, then standard deviation is range by 2. Okay, then only two observations are there. Then what is CV? CV formula actual. What is the standard formula? Standard deviation by arithmetic mean. Two observations are there. The standard deviation is modulus of A minus B by 2. Arithmetic mean of two numbers is A plus B by 2 into 2 cancel. That is modulus of A minus B by A plus B into 100. All of you understand the point? When two observations are given, then standard deviation is CV is modulus of A minus B by A plus B into 100. Okay, suppose the data first 10 natural numbers, like first 10 natural numbers 1, 2, 3, so on n. Then what is the standard deviation? Under root of n square minus 1 by 12. Under root of n square minus 1 by 12. What is variance? N square minus 1 by 12. Clear? Okay, this is the standard deviation of the first n natural numbers. First n natural numbers means starting 1, 2, 3 and so on like that. Suppose observations are in the form of AP 2, 4, 6, 8 and so on. Okay, observations are in the form of AP, then the standard deviation is n into n plus 1 by 3 into under root into D. గుర్తులేదా?
మరి అట్లాడరే మరి. Okay, observations are in form of AP, then standard deviation is n into n plus 1 by 3 under root into D. Variance is n into n plus 1 by 3 into D square, n into n plus 1 by 3 into D square, that is variance. When this is applicable, means observations are in the form of AP. Before applying this formula, first we have to find out the number of observations, that is 2n plus 1 equating to 2n plus 1. Okay. Next important point మనం డిస్కస్ చేస్తున్నప్పుడు relation between the two variables x and y is equal to a plus bx. Okay, then standard deviation of y is equal to modulus of b into standard deviation of x. See, it does not changes due to change of origin, but it changes due to change of scale. Not only standard deviation, range, quartile deviation, mean deviation, standard deviation, all measures of dispersions unaffected due to change of origin but affected due to shifting of scale. Dispersion, central tendencies, all three, mean, median, mode, changes due to change of both origin and scale. That is the comparison between the dispersion and central tendency. Okay, now squaring on both sides. Squaring on both sides means, you see, while performing the squaring, standard deviation square is nothing but variance of y is equal to b square into variance of x. Okay, and while take any constant outside from the variance, automatically it will becomes a whole square. Remember that point. Okay, why we are getting whole square means, see, this relation is obtained from this. Well, squaring on both sides, standard deviation square is nothing but variance, modulus of b is nothing but b square, and variance, standard deviation of x is whole square is nothing but variance of x. Remember this point. Variance of 2x annadu and question lo, variance of 2x can we write like 2 square into variance of x. Don't write like 2 into variance of x. All of you understand? Because while take any constant outside from the variance, automatically it will becomes whole square. What is variance of 2? What is variance of 2? 0. Where now తెలుసుగా మీరు 4 అని చెప్తారని ఇచ్చిన. What is the difference between these two? It is a functional relation. It is a constant. It is a constant. What is there any variation between 2 and by itself? Then how can you say that 4? Okay, but in these cases there is a variable, that's why take it outside, that is possible. Hence 2 square into variance of x, but it is a constant. It is a constant. In India this value is 2, in Pakistan this value is 2, in America this value is 2, but this value it will becomes changes by person to person by giving the values of x. X value changes, 2x is changes, therefore that is a variable. All of you understand the point? ఓకే, అందుకని వేరియన్స్ ఆఫ్ 2 ఎంత? 4 కాదు, 0నే. ఓకే, రైట్. See, suppose the relation between the two variables is 2x plus 4y plus 12 is equal to 0. Standard deviation of x is 2. What is standard deviation of y అన్నాడు question. Okay, sorry, variance of y. Variance of y. See, any line first we have to write down, that is in the form of y is equal to a plus bx, that is 4y is equal to minus 2x minus 12, y is equal to minus 2 by 4 into x minus 3, variance of y is equal to minus 2 by 4 whole square into variance of x, and variance of 3 it will becomes 0 because it is a constant. This is 1 by 2, that is 1 by 4. What is variance of x? 4. This is equal to 1. All of you understand the point? All of you clear the point? అర్థమైందా లేదండి? ఓకే, చేద్దాం మళ్ళీ మనం ఇంకా ప్రాబ్లమ్స్ చాలా చేద్దాం. రైట్. సి, నెక్స్ట్ థింగ్ ఈ స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఆల్వేస్ గ్రేటర్ దాన్ మీన్ డీవియేషన్. స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఆల్వేస్ మోర్ దాన్ మీన్ డీవియేషన్. సపోజ్ ఇఫ్ ఆల్ అబ్జర్వేషన్స్ ఆర్ ఈక్వల్ లైక్ 10 10 10 10 10, వాట్ ఈస్ స్టాండర్డ్ డీవియేషన్? వాట్ ఈస్ స్టాండర్డ్ డీవియేషన్? 10 0? 0. Standard deviation is 0. What is the variation between the observations? 0 variation. మీకు తెలియట్లేదండి. What is arithmetic mean? What is arithmetic mean for that data? 10. Take the deviations from arithmetic mean. All observations are equal to 0 na?
న్యూమరేటర్ సిగ్మా x మైనస్ x బార్ వాల్యూ జీరోనా, 0/5 ఇంటూ జీరో అయినా మరి అసలు ఈ చాప్టర్లో ఏం మెజర్ చేశారు మీరు? వేరియేషన్. ఈజ్ దర్ ఎనీ వేరియేషన్ బిట్వీన్ ద అబ్జర్వేషన్? జీరో వేరియేషన్. దెర్ఫోర్ స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ జీరో, క్వార్టర్ డీవియేషన్ జీరో, మెయిన్ డీవియేషన్ జీరో, రేంజ్ జీరో, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ జీరో. అన్నీ ఈక్వల్గా ఉన్నాయి కదా. హోమోజీనియస్ డేటా, దిస్ టైప్ ఆఫ్ డేటా ఈజ్ కాల్డ్ homogeneous. Homogeneous means similar data. Heterogeneous means dissimilar classification. All of you understand? Okay, standard deviation greater than mean deviation. Next, standard deviation is applicable for finding further mathematical calculations. Means it is possible to find out combined standard deviation. The combined standard deviation for two groups is denoted by sigma 1 2 and it is given by under root of n1 sigma 1 square plus n2 sigma 2 square plus n1 d1 square plus n2 d2 square by n1 plus n2 where d1 is equal to x1 bar minus x12 bar, d2 is equal to x2 bar minus x12 where x bar of 1 2 is equal to combined arithmetic mean n1 x1 bar plus n2 x2 bar by n1 plus n2. All of you understand? Okay. Next, the relationship between QD, MD, SD. The relationship between QD, MD, SD. QD is to MD is to SD is equal to 10 is to 12 is to 15. Okay. Otherwise, 6 QD is equal to 5 MD is equal to 4 SD. ఓకేనా? ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతాను, చాలా జాగ్రత్తగా ఆలోచించి చెప్పండి. ఎవ్రీ అబ్జర్వేషన్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్డ్ బై 2. Every observation is increased by 2. Then CV is dash than original CV. CV is dash than original CV. Increases, కంగారు పడకండి, decreases, unchanged, none of this. Then CV is dash than original CV. Therefore, what is the answer? How can you say that unchanged? Change of origin. అద్భుతంగా చెప్పారు, ఒకసారి క్లాప్స్ కొట్టండి. కరెక్టే. అది క్లాప్స్ కూడా చూసారా ఎంత దరిద్రంగా కొట్టిరా మీరు. అందుకే పొద్దున్న ఉప్మా తిన మనిషిని బ్రెయిన్ మీకు తెలియట్లేదు కానీ ఉప్మా తింటే బ్రెయిన్ షార్ప్గా వర్క్ చేస్తుంది, తెలీదా? అది చూసారా, మీకు తెలియని అద్భుతమైన పాయింట్ ఈరోజు మనం 9 o'clock క్లాస్లో నేర్చుకున్నాం. మీరు ఉప్మా తిని చెక్ చేసుకోండి ఒక 1 month సరిగ్గా, మీ బ్రెయిన్ వర్కింగ్ కండిషన్స్ డిఫరెంట్గా ఉంటాయి. అదే మీకు ఇష్టమైన టిఫిన్ పూరి, ఇడ్లీ, దోశ, వడ ఇవన్నీ ఫుల్గా తిన్నారనుకోండి, మీ బ్రెయిన్ వర్కింగ్ కండిషన్ డిక్రీజ్ అయ్యింది. చెక్ చేసుకొని కావాలంటే ఒక 1 month డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఉప్మా. అది ఇప్పుడు మన ఆన్సర్ చూడండి. మీరు అందరూ దోశ, ఇడ్లీ, పూరి తిన్నారు కాబట్టి అద్భుతమైన క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చెప్పలేకపోయినారు. ఓకే, ఏం చెప్తున్నాం అండి? ఎవ్రీ అబ్జర్వేషన్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్డ్ బై 2. అంతేనా? ఎవ్రీ అబ్జర్వేషన్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్డ్ బై 2. ఇంక్రీజ్డ్ బై 2 అంటే చేంజ్ ఆఫ్ ఆరిజిన్ అయినా? రైట్. అంటే చేంజ్ ఆఫ్ ఆరిజిన్ అంటే యాడింగ్ అని. ఓకే, వాట్ ఈజ్ CV ఫార్ములా? స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ బై arithmetic mean into, right. Every observation is increased by 2 means standard deviation is unchanged, but arithmetic mean increased by 2. Arithmetic mean increased by 2 and denominator increased by 2. Comparing to the previous denominator, this denominator is more. Automatically this fraction gives less. And CV is dash than original CV ante
మీరేమో అన్చేంజ్ అని ఇంకా ఏం చదివినట్టు రేపు ఎగ్జామ్లో బిట్టిస్తే ఇప్పటి వరకు చదివిన పురాణం అంతా ఏమైపోయింది, పక్కకు పోయినట్టే. కంగారు పడకుండా బిట్ ఆన్సర్ చేయండి, కంగారు పడద్దు, టెన్షన్ పడద్దు. ఓకే, మీరు ఫస్ట్ ఆన్సర్ చెప్పారా లాస్ట్ ఆన్సర్ చెప్పారా నాకు అవసరం లేదు, రైట్ చేశారా రాంగ్ చేశారా అదే కావాలి. చాలామంది పండితులు ఏం చెప్తారంటే బయటకు వచ్చిన తర్వాత టైం సరిపోలేదు సార్ అంటారండి. ఒక బిట్ చదవగానే లార్జ్ కంటెంట్ ఇమీడియట్గా మైండ్లోకి రావాలి, ఆ బిట్కి రిలేటెడ్గా ఉన్న కంటెంట్ మీకు మైండ్లోకి రావాలి. సపోజ్ కంబైన్డ్ స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఇచ్చాడు, అందులో కంబైన్డ్ అర్థమెటిక్ మీన్ ఫార్ములా కావాలి, అది మీకు తెలియదు. ఓకే, ఇంకా బిట్ చేసినట్టే 1 minute. మీకు ఫార్ములా తెలిస్తే మీ హ్యాండ్ మీకు తెలియకుండా మూవ్ అవుతుంటుంది, కంటెంట్ తెలిస్తే మీ హ్యాండ్ మీకు తెలియకుండా ఏదో ఒకటి రాసేస్తూ ఉంటుంది, ఆటోమేటిక్గా ఇంకా ఐడియాస్ జనరేట్ అవుతూ ఉంటాయి. మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమీ లేదు మైండ్లో, ఎట్లా చేస్తారండి ఇంకా? అందుకనే ఫస్ట్ డ్రాబ్యాక్ ఏంటంటే మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ మైండ్లో సరిగ్గా లేకపోవడం వల్ల మీకు టైం సరిపోవట్లా. ప్లస్ మీరు 100 questions అటెంప్ట్ చేయరు, అది మీకు కూడా తెలుసు నాకు తెలుసు. ఓకే, 80 మ్యాక్సిమం 80 అంటే ఆ 20 bits టైం సేవ్ అయినట్టేగా. మీకు 120 minutes టైం కదా, అంటే 140 ఇచ్చినట్టే. 140 minutes టైం సరిపోద్ది, అంతేగాని 98 పెట్టినోడు టైం చాలేదని చెప్పి 36 వాడు టైం చాలేదంటే కుదరదు అట్లా. ఓకే, టైం సరిపోద్ది, మీరు స్పీడ్కి చేయండి, కొంచెం స్పీడ్ పెంచండి. అది చాటింగ్ చేస్తారు ఎప్పుడన్నా ఫ్రెండ్స్తో చాలా ఫాస్ట్గా మీరు చూస్తుంటారు, అమ్మ స్పీడ్కి కొడుతుంటారు మెసేజ్లు, రీకలెక్ట్ చేసుకో. చాటింగ్లో ఎప్పుడైనా చాలా స్పీడ్ ఏమో తెలియదు, తెలిసిన వాళ్ళకి లేండి, తెలియని వాళ్ళకైతే మీకు ఎవరికి తెలియకపోతే డిస్కషన్ వేస్ట్ అనుకో. అది అంత స్పీడ్గా క్యాలిక్యులేటర్ యూజ్ చేస్తున్నాం మనం, అంత స్పీడ్గా పెన్ మూవ్ అవుద్ది అసలు మనకే మరి. రైట్, ఓకే. అయితే నెక్స్ట్ ఇంకోటి చూడండి, ఎవ్రీ అబ్జర్వేషన్ ఈజ్ మల్టిప్లైడ్ బై 2 దెన్ సివి ఈజ్ డాష్ దాన్ ఒరిజినల్ సివి. Every observation is multiplied by 2, then CV is dash than original CV. Unchanged and because of every observation is multiplied by 2 means standard deviation also changes by 2, arithmetic mean also changes by 2. 2 in the numerator denominator gets cancelled, then CV is unchanged. All of you understand? ఆ కంపారిజన్స్ మీకు వచ్చేయాలి, ఎగ్జామ్లో అడిగితే ఏం చేస్తారండి అన్నీ చెప్తాడు ఎవడన్నా వచ్చి, ఇన్స్టెంట్గా థింక్ చేయగలగాలి కదా. ఓకే, ఆబ్జెక్ట్ బేస్డ్ ఎగ్జామ్ అంటే అంత జోక్ ఏమీ కాదు, దోలు తీరిపోద్ది. అదే డిస్క్రిప్టివ్ ఇస్తే హ్యాపీగా అందరూ ఏదో 4-5 questions సగం రాసినా సగం మార్కులు పడతాయి అనుకోవచ్చు. ఓకే, మన టాలెంట్ అంతా బయటకు వచ్చేది ఆబ్జెక్ట్ బేస్డ్ ఎగ్జామ్లోనే. మనం ఏదైతే చిన్న పాయింట్ వదిలేస్తామో దాని మీద ఇతర క్వశ్చన్, మనం ఏం చేస్తాం ఇంకా మన పని అయ్యింది. అందుకని ఎవరో నా దగ్గరికి రాకండి ఈ చాప్టర్ వదిలేద్దాం అనుకుంటున్నా, దీని మీద మీ ఉద్దేశం ఏంటని అడగొద్దు వచ్చి. ఎవ్రీ అబ్జర్వేషన్ ఈజ్ డిక్రీజ్డ్ బై 2, every observation is decreased by 2, then CV is dash than original CV. Decreases means standard deviation is unchanged, but arithmetic mean is decreased by that number 2. Avuna? Now comparison between this and the previous CV, this denominator is less than the previous one. Therefore this fraction gives more result. All of you understand the point? And the CV is increases than the original CV. All of you understand? గుర్తుంటాయి బిట్స్ అని. రైట్ అండి. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ రిలేటెడ్ టు మెజర్స్ ఆఫ్ డిస్పర్షన్. హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ డిస్పర్షన్స్ ఆర్ దేర్? 4 కాదు, 2 types, అబ్సల్యూట్ మెజర్ ఆఫ్ డిస్పర్షన్ అండ్ రిలేటివ్ మెజర్ ఆఫ్ డిస్పర్షన్. వాట్ ఆర్ ద కేటగిరీస్ ఆఫ్ అబ్సల్యూట్ మెజర్ ఆఫ్ డిస్పర్షన్? రేంజ్, క్వార్టర్ డీవియేషన్, మీన్ డీవియేషన్, స్టాండర్డ్ డీవియేషన్. నెక్స్ట్ రిలేటివ్ మెజర్స్, విచ్ వన్ ఈస్ యూనిట్ ఫ్రీ నంబర్స్? Which one is easy to calculate? Which one is frequently used to testing the consistency and inconsistency? Relative. All of you understand? ఓకే, వెళ్ళిపోదాం బిట్స్లోకి. రైట్, ఈరోజు మనం బిట్లు కూడా చేసేస్తే డిస్పర్షన్ అయిపోద్ది. ఈరోజు ఎగ్జామ్ ఉందా మీకు ఏమన్నా? ఎప్పుడండి ఎగ్జామ్ మళ్ళీ మనకి? ఏంటది? మ్యాథ్స్? నిజంగా ఓరే, నాకు తెలియదు అసలు మ్యాథ్స్ ఎగ్జామ్ ఉందని. రేపు ఎప్పుడు ఈవినింగా?
ఓకే ఎస్ స్టాప్ టాకింగ్. ఇప్పుడు ఇది 5th గ్రాండ్ టెస్టా? స్టార్టింగా 5th ఆల్రెడీ ఒకటి అయింది అన్న. ఎవరిదే? ఓ కనీసం నేను చూసుకోలేదు అయితే షెడ్యూల్. ఆల్టర్నేట్ రేపు నెక్స్ట్ ఇమ్మీడియట్గా నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఇంకా నేను ఇప్పుడు తెలిసింది కూడా సరిపోయింది, లేకపోతే పిచ్చి ఎక్కేది ఇప్పుడు పేపర్ ఇంకా చూడలేదు. రైట్ చూడండి. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ కరెక్ట్? Two distributions have identical measures of central tendency and dispersion. Two distributions have identical measures of central tendency and different dispersions. And two distributions have different measures of central tendency and identical measures of dispersion. All of this, anything is happened, that is completely depends on the given data. Dispersion measures scatteredness of the observation. Concentration ante central tendency. Concentration means central tendency. Okay. When it comes to comparison of two or more distribution, we consider relative measures of dispersion. So because of these are free from units. Which one is easy to compute? Absolute measure of which one is an absolute measure of dispersion? All of these. Which measure of dispersion is most useful? Which measure of dispersion is not affected by the presence of the extreme observations? Because quartile deviation is depends on central 50% of observation. Which measure of dispersion is based on an absolute deviations? Absolute word underline chesko. Absolute ante enti? It converts negative number into positive number. Endulo mana negative number ni positive కింద తీసేసుకుంటున్నాం. Mean deviation. Which measure is based on only the central 50% observation? Which measure of dispersion is based on all observation? Mean deviation and the appropriate measure of dispersion for open-end classification. Most commonly used measure of dispersion. Which measure of dispersion has some desirable mathematical properties? ఏంటంటే all of this? Which measure of dispersion has some desirable mathematical properties? అంటే దేనికి ఉంది? స్టాండర్డ్ డీవియేషన్కే ఉంది కంబైన్డ్ స్టాండర్డ్ డీవియేషన్. మిగతా అట్లా కంబైన్డ్ మీన్ డీవియేషన్ చెప్పానా? కంబైన్డ్ రేంజ్, కంబైన్డ్ క్వార్టర్లీ డీవియేషన్ మీరు కనిపెట్టాలి తర్వాత ఎప్పుడైనా ఫ్యూచర్లో. ద ప్రాఫిట్స్ ఆఫ్ ద కంపెనీ రిమైన్స్ సేమ్ ఫ్రమ్ ద లాస్ట్ 10 months. 10 months నుంచి ప్రాఫిట్స్ సేమ్ ఉన్నాయంట. దెన్ వాట్ ఈస్ ద స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఆఫ్ దీస్ ప్రాఫిట్స్? నో వేరియేషన్, జీరో వేరియేషన్, జీరో. విచ్ మెజర్ ఆఫ్ డిస్పర్షన్ ఈజ్ కన్సిడర్ ఫర్ ఫైండింగ్ ఎ పూల్డ్ మెజర్ ఆఫ్ డిస్పర్షన్ ఆఫ్టర్ కంబైనింగ్ ద సెవరల్ గ్రూప్స్? స్టాండర్డ్ డీవియేషన్. పూల్డ్ అంటే కంబైన్డ్ అని. Shifting of origin, no impact on. All of these. What is the range of that? 20 minus 9, 11. For any two standard deviation of this data. చూడండి 10 or 16, only two numbers are given. అంతేనా? Then standard deviation 2 numbers are given. అంటే ఎంత వస్తుందండి? 3 ఏనా? For any two observations, what is the standard deviation? Half of range. If all observations are increased by 10, then all observations are increased by 10. Increased by 10 ante change of origin. Is there any impact for change of origin? Right. If all observations are multiplied by 2, then standard deviation is also multiplied by 2. Set B. రఫ్ బుక్ పెట్టుకొని చేయమని చెప్పే సెట్ B వచ్చేటప్పటికి. What is the coefficient of range for the following 8 workers? Coefficient of range formula. Largest observation 90, smallest 60 ఉంది కదండి, into 100. 20 20 rupees. Okay, because these are unit free numbers.
నెక్స్ట్ అండి, see question number 2. Rx Ry denotes the range of x and y series. 3x plus 2y plus 10 is equal to 0. 2y is equal to minus 3x minus 10. 2 into range of y is equal to modulus of minus 3 into range of x. 2 times of range of y is equal to 3 times of range of x. See answer. Next, what is the coefficient of range? Class intervals 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49, 50 to 59. Corresponding frequencies are. This is an inclusive classification. First we have to convert into an exclusive classification. ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తారంటే సబ్ట్రాక్టింగ్ 0.5 ఫ్రమ్ ద లోయర్ క్లాస్ లిమిట్ అండ్ యాడ్ ఇట్ టు అప్పర్ క్లాస్ లిమిట్. అంటే ఎంత వస్తుంది? 9.5 టు 19.5. దిస్ ఈజ్ 49.5 టు 59.5. రిమైనింగ్ మనకు అక్కర్లేదు కదా. కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ రేంజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 59.5 మైనస్ 9.5 బై 59.5 ప్లస్ 9.5 ఇంటూ 100. 72. Next, range of x is equal to 2. What is the range of that? Let us assume that y is equal to minus 3x plus 50 అనుకోండి. Range of y is equal to modulus of minus 3 into range of x. 3 into range of x is 2, which is equal to 6. What is the value of the mean deviation about mean from the figures of 5, 8? Yes. Follow అవుతున్నారా లేదా? Mean deviation from mean. What is the arithmetic mean for this data? Sum of observations is how much? 10, 18, 21. 26. Therefore, x bar is equal to 26 by 5. 5 point modulus of x minus x bar. అంటే 5.2. 5 minus 5.2, 8 minus 5.2, 6 minus 5.2, 0. 2.2. Total 1, 2, 4, 6, 8, 7.2. Therefore, mean deviation is equal to 7.2 by 6th. What is the value of the mean deviation about mean? See, observe that all observations are like 50, 60, 50, 50, 60, 60, 60 like that. Okay. What is the arithmetic mean for that? Arithmetic mean is a central tendency. Antena. What is the central value of 50 and 60?
అర్థమెటిక్ మీన్ ఈజ్ 55. ఇప్పుడు 50 మైనస్ 55 అంటే 60 మైనస్ 55 అంటే డీవియేషన్ అంటున్నాం కదా, ఇక్కడ అబ్జల్యూట్ డీవియేషన్ కదా, అందుకని మైనస్ రాదు. అంటే 50కి 55కి 5 డిఫరెన్స్, 60కి 55కి 5 డిఫరెన్స్. అంటే ద డిఫరెన్స్ వాల్యూ ఈజ్ 5. టోటల్ హౌ మెనీ 5s ఎగ్జిస్ట్? 14 5s by 14 cancel, which is equal to 5. అర్థం కాలే? ఇప్పుడు 50 ఫస్ట్ అబ్జర్వేషన్ తీసుకుందాం. 50 మైనస్ 55 5 అబ్జల్యూట్ డీవియేషన్స్ కదా, ఇక ఇగ్నోర్ చేస్తాం కదా నెగిటివ్ సింబల్ని, 5 వచ్చిందండి. సెకండ్ అబ్జర్వేషన్ 60 మైనస్ 55 నెక్స్ట్ అన్నీ 5లే కదా, అట్లా అన్ని 5లే వస్తున్నాయా? 5 ప్లస్ 5 ప్లస్ 5 ప్లస్ అప్ టు 14 టైమ్స్, n అంటే 14 కదా ఇచ్చింది, అంటే 14 ఇంటూ 5 అయినా రిపీటెడ్ ఎడిషన్ ఈస్ మల్టిప్లికేషన్. అంటే సిగ్మా మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ బార్ వాల్యూ ఈజ్ 14 ఇంటూ 5 బై n అంటున్నాం. n అంటే మళ్ళీ 14 క్యాన్సిల్, విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5. Next 7. The coefficient of mean deviation about mean. The coefficient of mean deviation about mean for the first 9 natural numbers. 1, 2, 3 and so on, 9 natural numbers. Coefficient of mean deviation formula. Mean deviation by mean into 100. Okay na? Arithmetic mean 1 plus 9 by 2 and which is equal to 5. 5 వచ్చేసింది మనకి. Mean deviation. Observations are in AP, then mean deviation is n into n plus 1 by number of observation 2n plus 1 is equal to 9, 2n is equal to 8, n is equal to 4, 4 into 5 by 9 into common difference 1, 20 by 9, substitute 20 by 9 into 100, 20 times cancel, 20 into 20, 400 by 9. Next and problem number 8. The relation between x and y is 5y minus 3x is equal to 10. And that is 5y is equal to 3x plus 10. Y is equal to 3 by 5 into x plus 2. Mean deviation about mean of x is 12. And the mean deviation of x is equal to 12. What is the mean deviation of y? Therefore, mean deviation of y is equal to 3 by 5 into 12. ఎంత వస్తుంది? 7.2. Problem number 9. Two variables are related by 3y is equal to minus 2x plus 7, y is equal to minus 2 by 3x plus 7 by 3. Mean and mean deviation about x. And x bar is equal to 1. Mean deviation of x is equal to 0.3. Then what is coefficient of mean deviation of y? Coefficient of mean deviation of y is
mean deviation of y by mean of y into 100. From this, what is mean deviation of y? Modulus of minus 2 by 3 into mean deviation of x. 2 by 3 into mean deviation of x is 0.3, which is equal to 0.2. Same relation, mean minus 2 by 3 into x bar plus 7 by 3. Minus 2 by 3 x bar value 1 plus 7 by 3, which is equal to 5 by 3. 5 by 3 by 0.2 into 100. Simplify చేసి చెప్పండి. Sorry, 0.2 by 5 by 3 into 100 అంటే 12. ఎందుకంటే మీన్ డీవియేషన్ వాల్యూ 0.2 కదా. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం నెంబర్ 10. See the problem number 10. Mean deviation about mode 4 by 11, 6 by 11, 8 by 11, 9 by 11, 12 by 11, 8 by 11. What is modal value for this data? 8 by, take the deviation from 8 by 11. 4 by 11 minus 8 by 11. 2 by 11, 0. 1 by 11, 4 by 11, 0. What is this total value? Therefore, mean deviation is equal to 1 by number of observations 6. ప్యారలల్గా చేయాలంటే ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తే ఇక్కడ ఒక 1 అవర్లోనే డిస్పర్షన్ అయిపోయిందిగా. మరి ఇంకే క్లాసు రావటం వల్ల అడ్వాంటేజ్ అది మీకు. నెక్స్ట్ 11th ప్రాబ్లం. వాట్ ఈస్ ద స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఆఫ్ 5, 9, 9, 9, 10, 10, 10, 5. అంతేనా? టోటల్ హౌ మెనీ అబ్జర్వేషన్స్ ఆర్ గివెన్? 9 అబ్జర్వేషన్స్ ఆర్ గివెన్. సిగ్మా టోటల్ ఎంత చెప్పండి? 27, 30, 15, 72. ఎక్స్ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 72 బై అంటే ఎంత వస్తుందండి? ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ బార్ హోల్ స్క్వేర్. 5 minus 8 అంటే 9, 9, 1, 1, 1, 4, 4, 4, 9, 3 9, 3 1, 30, 42. Standard deviation is root of 42 by 3. కాకపోతే ఇక్కడ 9 రాసుకో, అండర్ రూట్ ఆఫ్ 42 by 3. See the problem number 12. The mean and standard deviation of x are to be a and b. And the mean of x is a, standard deviation of x is b. Let us assume that that function is y. We want to find out the standard deviation of y. This is equal to 1 by mod b into standard deviation of x. 1 by b into what is standard deviation of x? b. b cancel. That is equal to 1. Standard deviation of y is equal to 1. See the problem number 13.
What is CV, coefficient of variation for the following observations? Observations are 53, 52, 61, 60, 64. What is arithmetic mean first of all? 290 by arithmetic mean. Therefore, x minus x bar whole square. 53 minus 58. 25 whole square. 52 minus 58. 61 minus 58. Next 4. Next 36 మళ్ళీ ఎంతండి? Therefore, standard deviation is root of 110 by 5. .6. Therefore, CV is equal to 4.69 by 58 into 100. .09. Just finish all of you. See the 14th question. Standard deviation of x is 3. What is the variance of 5 minus 3x? Variance of 5 is 0. If you take any constant outside from the variance, it will become whole square. That is 9 into variance of x is equal to 2. Okay, 2. And that is 4. 4 into variance of x is which is equal to 36. Okay na? Follow అవుతున్నారా? Next and problem number 15. X and y are related by 3y is equal to minus 2x minus 4. Y is equal to minus 2 by 3x minus 4 by 3. Standard deviation of x is 6. What is standard deviation of y? Modulus of minus 2 by 3 into standard deviation of x. That is 2 by 3 into standard deviation of x is 6. 2 times cancel, which is equal to 4. Next 16. Quartiles Q1 is equal to 45, Q3 is equal to 65. Then quartile deviation is equal to 65 minus 45 by 2. 10. $17. The two variables related by 4y is equal to minus 3x plus 20. Y is equal to minus 3 by 4 into x plus 5. Quartile deviation of x is 12. What is quartile deviation of y? Modulus of minus 3 by 4 into quartile deviation of x. 3 by 4 into 12. 4 3 times cancel. 3 3 is 9. Standard deviation of first and natural numbers is 2. First and natural number standard deviation formula n square minus 1 by 12 is equal to 2. Squaring on both sides. N square minus 1 by 12 is equal to 4. N square minus 1 is equal to 48. N square is equal to 49. N is equal to 7.
Next 19. X and y are related by y is equal to 2x plus 5. Standard deviation of x and arithmetic mean of x known to be 5 and 10. What is CV of y? CV of y is standard deviation of y by y bar into 100. Standard deviation of y is equal to modulus of 2 into standard deviation of x. 2 into standard deviation of x is 10, which is equal to 20. Similarly, y bar arithmetic mean is equal to 2 into x bar plus 5. ఇక్కడ standard deviation 5 అండి, అంటే this value is 10. Arithmetic mean is 10 means 25. Substituting that 10 by 25 into 100, which is equal to 40. The mean and standard deviation for A, B and 2. Observations are like A, B and 2. Arithmetic mean is 3. Standard deviation is 2 by root 3. Then what is the value for A into B? See, A plus B plus 2 by 3 is equal to arithmetic mean 3. A plus B plus 2 is equal to 9 cross multiplication. A plus B is equal to 7. Now standard deviation formula is 2 by root 3 is equal to sigma x square by n minus x bar whole square under root. Squaring on both sides. 4 by 3 is equal to sigma x square. X means observations are a square plus b square plus 4 by 3 minus x bar whole square 9. 4 by 3 is equal to a square plus b square plus 4. Nothing is there means 1, 3 LCM 27. 3 3 cancel, 4 4 cancel. A square plus b square is equal to 27. Once again coming to this equation, squaring on both sides. A square plus b square plus 2ab is equal to 49. A square plus b square value 27 kada. Minus 27. 2ab is equal to 11. ఓకేనా? ఇది మీ డిస్పర్షన్. రేపు క్లాస్ లేదండి, మండే రోజు లేదు, కానీ మండే కొంచెం చిన్న వర్క్ ఉంటుంది నాకు. మళ్ళీ ట్యూస్డే నుంచి రెగ్యులర్గా ఉంటుంది క్లాస్. మిస్ అవ్వద్దు క్లాసెస్కి. మీరు క్లాస్కి వస్తే అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే 1 అవర్లో ఒక్కొక్క చాప్టర్ అయిపోద్ది. మ్యాక్సిమం 2 అవర్స్. 1 డే కాన్సెప్ట్, 1 డే ప్రాబ్లమ్స్. ఓకే, మీరు ఇండివిజువల్గా చదివితే హాఫ్ డే బట్టి అది నాకు ఆ 1 అవర్లోనే కంప్లీట్ అవుద్ది. అందుకనే మార్నింగ్ క్లాస్ పొద్దున్నే చలి పెడుతుందని చెప్పి దుప్పటి కప్పుకొని నిద్రపోవద్దు, వచ్చేసేయండి. 7:15 to 8:15 ఫ్రమ్ ట్యూస్డే ఆన్వర్డ్స్. దెర్ ఈజ్ నో క్లాస్ ఆన్ మండే. ఓకే, జాగ్రత్తగా రాయండి ఎగ్జామ్.